عراق يا عراق، عراق يا عراق، عراق يا عراق، عراق يا عراق، يا درة الوجود في عليائه، يا ضحكة الأطفال في الأعياد، يا ملعب الشموس في أصباحها، يا موطنا للحب، يا موطنا للحب والأمجاد. عراق يا عراق يا عراق يا عراق، عراق يا عراق يا عراق يا عراق، يا موطنا للحب، يا موطنا للحب والأمجاد. ثاني الحضور بسعادة القنصل العام لجمهورية العراق في سدني الأستاذ باسم داوود، سيد هيو ماكدرمنت، السادة ممثلين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني العراقي والإعلام العراقي والحضور، يطلب من حضراتكم بالوقوف الآن دقيقة صمت من أجل شهداء الشعب العراقي. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباط، في رباط الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء، في هواء. هل أرى سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أرى في علاك تبلغ السمات، تبلغ السمات موطني. يتقدم السيد على مهدي لقراءة كلمة اللجنة العراقية الأسترالية للتضامن مع الشعب العراقي باللغة العربية. بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاجتياح مدينة الموصل، وتحت شعار من أجل الوحدة والتضامن لتخليص العراق من عصابات داعش والمتعاونين معها، تقيم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني العراقية على الساحة الأسترالية يوما للتضامن مع العراق ضد الإرهاب. في 10 من حزيران 2015 تحل الذكرى السنوية الأولى لكارثة اجتياح مدينة الموصل من قبل عصابات داعش المتوحشة، ومن ثم التوسع إلى أغلب أقضية ونواحي وقرى وأرياف محافظة نينوى، واستباحة سكان المحافظة وسبي الآلاف من سكانها واغتصاب المئات من نسائها وتدمير تراثها الحضاري والذاكرة العراقية، وممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والثقافي ضد السكان من أتباع الديانات والمذاهب العراقية المختلفة،
ونزوح مئات الألوف من سكانها إلى محافظتي أربيل ودهوك، ومن ثم إلى محافظات السليمانية وكركوك وكربلاء والبصرة وبغداد، إضافة إلى عشرات الألوف التي هاجرت إلى خارج العراق. ولم يلقى هذا الاجتياح الدموي من قبل عصابات داعش المجرمة أي مقاومة فعلية بسبب الانهيار المريع والمفاجئ للقطاعات العسكرية العراقية. ولم يكن هذا الانهيار بسبب الجبن، بل بسبب سيادة الصراعات والفساد ونظام المحاصصة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة. كما نفذت مذابح مرعبة بما فيها تلك التي طلبت القوات الجوية في معسكر تدريب سبايكر، والكثير من المذابح الأخرى ضد عشائر وسكان الأنبار وصلاح الدين والموصل. ولم تكتفي هذه العصابات المسلحة بغزو محافظة نينوى فحسب، بل امتدت لتعزز مواقعها السابقة في الحويجة وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى، إلا أن القوات المسلحة العراقية وقوات البشمركة والمتطوعين تمكنت من استعادة بعض المناطق، إلا أن هذه العصابات عادت واجتاحت مدينة الرمادي وقتلت المئات من سكانها ومن أبناء العشائر التي قاومت هذه العصابات المجرمة أو رفضت التعاون معها. وفي هذه المرة أيضا انسحبت القوات الأمنية العراقية ولم تقف بوجه هذه القوى الإجرامية الغازية، وقد تسنى لهذه العصابات الحصول على كميات هائلة من السلاح في كل من الموصل والرمادي لتستخدمه ضد القوات المسلحة والسكان في المناطق التي اجتاحتها. لم يكن في مقدور هذه العصابات أن تغزو وتجتاح هذه المناطق من العراق، والتي تقدر اليوم بثلث مساحة العراق، وتمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والثقافي والسبي والاغتصاب والنهب وتدمير التراث الحضاري بمحافظة نينوى. لو لم تكن الصراعات السياسية بين الكتل السياسية المتنفذة واعتماد المحاصصة الطائفية والتهميش والإقصاء والفساد وغياب الوحدة الوطنية والابتعاد عن الوعي بأهمية المصالحة الوطنية واحترام مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية. إننا في الذكرى الأليمة والحزينة ليوم اجتياح مدينة الموصل الحدباء وما تلاها من اجتياحات نعلن عن تضامننا الثابت مع سكان المناطق التي اجتاحتها هذه العصابات ومع النازحين من أبناء وبنات وطننا الحبيب، وشجبنا وإدانتنا الشديدة لعصابات الغزو والسبي والاغتصاب والنهب والسلب. ونطالب كل القوى العراقية السليمة الارتقاء إلى مستوى الأحداث وإلى تأمين الوحدة والتضامن وتحقيق المصالحة الوطنية وفق أسس عقلانية وإعادة الاعتبار لمبدأ المواطنة العراقية لأبناء جميع القوميات وأتباع الديانات والمذاهب المتعايشة منذ قرون في العراق. إذ لا يمكن الانتصار على أعداء الشعب من دون تحقيق وحدة الشعب وقواته المسلحة. إننا إذ نقدر تضحيات القوات المسلحة وجميع تشكيلات المتطوعين نرى بأن حربا مظفرة ضد داعش تشترط اعتمادها على أسس وطنية بعيدا عن الانتهاجات العصبوية والطائفية الضيقة ونبذ التجاوزات والخروقات التي تقوم بها عناصر ومجموعات مسلحة تسيء إلى التضحيات الكبيرة التي يقدمها عشرات آلاف المتطوعين في القتال ضد داعش. كما يستوجب أن تخوض جميع التشكيلات والجماعات القتال تحت مظلة وقيادة وإشراف القوات المسلحة. ولا نشك بأن هزيمة داعش مرهونة إلى حد كبير بالإدارة السليمة للحرب من النواحي السياسية والعسكرية والإعلامية والنفسية وتحقيق القيادة الموحدة للعمليات العسكرية. كما نطالب بهذه المناسبة الأليمة الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بالتضامن مع الشعب العراقي ودعم قواته المسلحة في النضال لطرد الغزاة من أرض العراق وتطهيرها من دنس عصابات ما يسمى بالدولة الإسلامية المجرمة. إننا إذ ندرك حجم الكارثة التي حلت ببلادنا بهذه الاجتياحات والاستباحات الواسعة، فإن الخطر الداهم حاليا يهدد العراق كله، وعندها سيتعرض الجميع دون استثناء إلى مخاطر القتل الجماعي والتدمير الكارثي لتراث وحضارة وادي الرافدين. إننا أمام خيار واحد لا غير، خيار تحقيق وحدة الشعب والجيش ورفع المعنويات لضمان الانتصار على الأعداء. إنها ساعة الحقيقة التي تتطلب من الجميع إدراك المخاطر التي تواجه العراق والتي لم يمر بمثلها من قبل. وإدراكا منا نحن المشاركين بهذه الحملة كافة بثقل المهمة والمسؤولية، فإننا لن نكتفي بهذا النشاط الجماهيري بل سنواصل العمل بجد
من أجل تحقيق أهداف حملتنا الوطنية، وقد تشمل أعمالنا ونشاطاتنا المشتركة على الآتي: 1. تقديم مذكرات إلى البرلمانات العالمية وسفارات الدول العربية والدول ذات الأكثرية المسلمة والأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف والبرلمان الأوروبي وسفارات الدول الكبرى نستنكر فيها الإرهاب وتدعو إلى محاربته عالميا. ثانيا تقديم مذكرات تعبر عن المطالب الشعبية وآليات الحل إلى الرئاسات الثلاث في العراق ومجلسي الوزراء والنواب العراقي والكردستاني ومجلس القضاء الأعلى. 3. مطالبة مجلس النواب العراقي والمجتمع الدولي باعتبار ما حصل في سهل نينوى وسنجار والرمادي في العراق عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي وثقافي. 4. إقامة الندوات والمحاضرات وكتابة المقالات وأي فعاليات أخرى ممكنة لتحشيد الجاليات والشعب. 5. المطالبة بتعزيز النضال الوطني ووحدة الشعب وقواته المسلحة، والمطالبة بتأمين السلاح اللازم للجميع من أجل تطهير أرض العراق من دنس عصابات داعش المجرمة. 6. الدعوة الملحة لمساندة النازحين في العودة إلى المناطق التي تخلصت من وجود هذه العصابات، وتقديم المساعدة والدعم الغذائي والصحي لهم، ورعاية المختطفات العائلات والأطفال، وتوفير مستلزمات إعادة تأهيلهم. 7. السعي لإقناع النازحين في البقاء في العراق وعدم الهجرة إلى خارج الوطن لرفض ومقاومة مشروع تطهير العراق من مكوناته القومية والدينية والمذهبية. 8. فضح الجرائم التي ارتكبتها داعش في العراق، ليس بقتل الأطفال والنساء والرجال الآمنين والنهب والسلب فحسب، بل بتدمير التراث الحضاري للبشرية جمعاء في محافظة نينوى ودور العبادة أينما وصلت. ومن هنا تنطلق دعوتنا أيضا للعمل من أجل التعاون لاستعادة ما سرق من آثار العراق الفريدة. إننا بهذا النداء نتوجه إلى جميع منظمات المجتمع المدني والقوى والأحزاب السياسية العراقية والشخصيات الوطنية التي تلتقي مع كل أو جزء من هذه المهمات لتعلن معنا تضامنها وتمارس الفعاليات التي تراها مناسبة لإنقاذ العراق من المخاطر المتعاظمة التي تتعرض لها الآن. اللجنة العراقية الأسترالية للتضامن مع الشعب العراقي ضد الإرهاب، سدني، 14 غزيران 2015. شكرا جزيلا. Good evening, our honorable guests, friends, and colleagues. I would like to call upon Rabbi Soro to read the statement of the Iraqi Australian Committee with solidarity with the Iraqi citizen in English. مساء الخير ضيوفنا الكرام. الآن يتفضل الأستاذ سورو لإلقاء كلمة اللجنة العراقية الأسترالية للتضامن مع الشعب العراقي. Our distinguished guests, our Iraqi-Australian family, on the occasion of the first anniversary of the invasion of Mosul, the Iraqi political groups and associations in Australia for the unity and solidarity with the Iraqi people to remove ISIS and affiliates on the Day of Solidarity with Iraq against terrorism. On the 10th of June 2015 marked the first anniversary of the disaster, the invasion of the city of Mosul by ISIS terrorism, and then expanded to most of the districts and the areas, villages and rural areas of the province of Nineveh, and seized the province and the captivity of thousands of its inhabitants, and the rape of hundreds of its women, and the destruction of its heritage and civilization. The memory of the Iraqi people that experienced genocide, ethnic and cultural cleansing against the population of the followers of different religions and Iraqi sects, and the displacement of hundreds of thousands of its residents to the governorates of Erbil and Juhur, and then to the provinces of Suleymaniya, Kirkuk, Karbala, Basra, and Baghdad, in addition to the tens of thousands that migrated out of Iraq. This bloody invasion by ISIS criminals did not receive any real resistance because of the terrible and sudden collapse
of our great army. The collapse was not because of fear, but because of the role of conflicts, corruption, and sectarian quota system, and the collapse of state institutions. Terrifying massacres, including those that affected students in the Air Force training camp, and many other massacres carried out against clans and residents of Anbar, Suleymaniya, and Mosul. These armed terrorists have not only invaded the province of Nineveh, but extended to enhance their positions in Hawija, in Kirkuk, Suleymaniya, and Anbar. However, the Iraqi armed forces and volunteers managed to store some of the areas. But these terrorists came back and swept through the city of Ramadi, killing hundreds of its inhabitants. With the aid of sons of the tribes that resisted these criminal gangs or refused to cooperate with them, during this time, the retreat of the armed forces allowed the terrorist groups to advance. It has been possible for these criminals to get huge amounts of arms and all of Mosul to be used against our beloved armed forces and the population in the ravaged areas. We are in a painful and sour anniversary of the day of the invasion of the city of Mosul and the subsequent invasions. We declare our solidarity with the residents of the affected areas and with the displaced people of the sons and daughters of our beloved country. And we declare our severe condemnation of the guerrilla invasion and the raid and the looting, and we call on all Iraqi forces to rise to the occasion and to secure the unity and solidarity and to achieve national reconciliation in accordance with the rational foundations and the reconsideration of the principle of Iraqi citizenship to the children of all nationalities, religions, and sects that have coexisted for centuries. While we appreciate the sacrifices of the armed forces and all the volunteers that are waging a victorious battle against ISIS, there is a requirement of the adoption of a national basis away from sectarianism and narrow sectarian trends and the rejection of the abuses and violations carried out by the elements of the armed groups that harm the great sacrifices offered by tens of thousands of the volunteers in the fight against ISIS. This also requires that all fighting formations and groups fighting under the umbrella of the leadership and the supervision of our beloved armed forces. We have no doubt the defeat of ISIS is subject to a large extent on good management of the war, of the political, military, media, and psychological aspects, and which can be achieved in a unified command of our military operations. We also call on this sad and solemn occasion the world of public opinion and the international community in solidarity with the Iraqi people and support our armed forces in the struggle to expel the invaders from the land of Beit-Nahrin, Mesopotamia, Iraq, and to clear it of the terrorists, the so-called Islamic State criminals. As we recognize the magnitude of the disaster that has befallen our country, these incursions show the imminent danger that now threatens the whole of Iraq, and then everyone around the world, without exception, will be subjected to the risk of mass murder and destruction that has befallen our beloved country, Iraq. This is the moment of truth that requires a unity among the people and our great armed forces, a boost to the morale of the citizens to achieve an end to this disaster. We are all participants in the campaign and aware of the weight of the task
and responsibility, we will not limit ourselves to only this public event, but we will continue to work hard in order to achieve these objectives of the national campaign that includes our communal future activities. 2, 1, submit memoranda to the world parliaments and the embassies of Arab countries and countries with a Muslim majority, and the United Nations Commission on Human Rights in Geneva and European Parliament, and the embassies of major countries which have denounced terrorism and called for a global fight against it. 2, make statements that reflect popular demands and mechanism of the solution to the 3 presidencies in Iraq and the Council of Ministers and the House of Representatives and the Iraqi Kurdistan and the Supreme Judicial Council. 3, proclaim to the Iraqi Council of Representatives and the international community that what has happened in plains of Nineveh, Sinjar, and Ramadi, Iraq is in fact a genocide and ethnic cleansing. 4, establishment of seminars, lectures, articles, and any other event possible to rally communities and people to this cause. 5th, promote the national struggle and the unity of the people and our beloved forces that demand that weapons are secured by appropriate authorities in order to cleanse the land of Betnahr in Iraq from ISIS criminal gangs. 6, urgent call to help the displaced persons to return to the areas that have been cleared of these terrorists and to provide assistance, food and health services to them, and service to abducted children and the provision of rehabilitation facilities. 7, seeking to persuade the displaced person to stay in Iraq, our beloved country, and not to immigrate to other countries, to reject and resist the cleansing of Iraq and all national, religious, and sectarian components. Expose the crimes committed by ISIS in Iraq, including the killing of children, women, and innocent men, and looting, but also destruction of our cultural heritage of all mankind in the province of Nineveh, and the role of worship in the lives of citizens. Hence, our call also begins to work for cooperation to restore what was stolen from our beloved country Iraq, including the equities. We make this appeal to all civil society organizations and the forces of Iraqi political parties and national figures which meet all or part of these tasks to declare our solidarity and exercise the activities that are deemed appropriate to save our beloved homeland Iraq from the ongoing risks. Thank you very much. Thank you. Welcome His Honourable Mr. Gazingari, Member of Parliament, Fairfield District, to speak. Thank you. Thank you very much, distinguished guests, ladies and gentlemen. To my parliamentary colleague, Hugh McDermott, the member for Prospect, to the Consul General, to representatives here this evening from all the various communities which encompass the great country of Iran. Now, as we know, what is happening in Iraq right now is undoubtedly the new genocide, and we have to be realistic about that. There is no other word for it. We as parliamentarians in this state, Hugh and I, need to make sure one thing, that when refugees and asylum seekers arrive in our land here, that they receive the services that are required for them. So by that I mean, whether it's mental health services, social housing, education. This is really important for us here in this country.
Now, something that I and Hugh can do is obviously champion the cause for the entire community. And that is one thing that we will definitely do. Of course, there are limitations to what we can do in sending forces into Iraq, because we are obviously state politicians. But what we can do here is make sure that when our beloveds arrive in this great country, that they are looked after. I want to touch on a couple of the issues happening in Iraq regarding the ethnic cleansing. To me, as a Christian man, it breaks my heart. As a father of 4 children, it breaks my heart. To see what is happening over there every single day, to see it in our papers, to see it on the internet, to hear about it on the radio, is totally disheartening. Now, I can only imagine, and I'm sure Hugh will agree with me, we can only imagine what our community here in Sydney and Australia is going through, knowing that your families are in Iraq or have been moved on and are now displaced in other countries with no shelter, no food and no support. And that is one of the hardest things for us to comprehend. Now, of course, we must all, as members of the human community, offer our prayers and our support. We are thousands of kilometres away, yet the power of prayer is one of the most important things for us, because those of us that are believers will truly understand that through the grace of God, in our weakest hour, we become stronger. And we hope, and we definitely hope, that our brothers and sisters who are now in Iraq, who have been displaced, and through other countries who are displaced as well, ultimately gets the Lord's grace and light, because in this particular time they need it most. One thing I do say is that as a state parliamentarian, I hope that my federal colleagues in Canberra are listening, and that the federal government in Australia is doing its utmost to ensure that with the Allies they are doing the best they can to put, of course, our troops on the ground. Because if we did it in the Gulf War, I'm sure we can do it again. And this is a thing that all countries must unite together to get rid of, and I'll use the word, the ISIS scum. Because these people, that's what they are. They have no regard for humanity. They have no regard for God. They call this some type of war under God. There is no such thing. God does not want us to do that. But these people use that, even amongst themselves, to ethnic cleanse. And that is very, very disappointing. And for all the communities in Iraq, Assyrian, Chaldean, Mandaean, Yazidi, and even the Muslim community themselves are suffering. And that's one thing that we need to spread the word to all our brothers and sisters who are not from Iraq here in Australia, to make them understand of the severity of what is happening in Iraq. Now, I thank the committee for organising this tonight, and I do say to all the community leaders, please, I ask you to do one thing. If there are needs in the community here in Sydney, whether it's myself in Fairfield, whether it's Hugh McDermott in Prospect, or whether it's anybody in Cabramatta with Nick Wallich, please come and see us, because we can support you wherever we can here. And of course, I know our federal parliamentarians here in Fairfield, Chris Bowen and Chris Hayes, will do their most to help you, because this is a fight that we cannot let the scum of ISIS win. And that's what they are. And I know that's a harsh word, but let's face it, ladies and gentlemen, if we were in a different forum, I wouldn't be using the word scum, I'd be using another form of language, because that is what these people are. The rape of women, the rape of young girls, the massacre of fathers and their sons is totally unacceptable. And we cannot allow that to happen anymore. So I say to you all, thank you for your kind invitation this evening. Please understand that I'm here for you, and if there is anything that I can do in my capacity
to ensure that the community here in Australia feels safe and that they belong, I will do my utmost. Thank you, ladies and gentlemen. Please welcome His Honourable Dr. Hugh McDermott, Member of Parliament, Prospect District. يتفضل الآن الدكتور هيو ماكدرموت عضو برلمان عن مقاطعة بروسبكت. Thank you very much. And thank you to the committee for inviting me tonight. Consul General, it's wonderful to see you, my parliamentary colleague Guy, and so many other members of political parties and community groups which are here. It's such a solemn day today. The day 12 months ago that Mosul fell. The thousands of people who've been displaced, hundreds of thousands of people. The thousands upon thousands of murders by ISIS. The thousands of rapes and terrible atrocities that have gone on. There is no place for such things in our world. And we must, as Australians, stand up against this. This goes beyond any nationality. This goes beyond any ethnic group. This goes beyond any religious group. These things are not acceptable to anybody. And ISIS must be defeated and must be destroyed. There should be no stopping of that. Guy mentioned tonight things we can do in the state as state parliamentarians, and he's absolutely right, things to help and support the families that are here. Like Guy, I'm a father of 3 girls. And that thought, if I was in Iraq, brings me almost to tears. Actually, it has brought me to tears before. Because I know what would happen to my daughters if I was in Mosul a year ago. And no person should have to deal with such things. No father, no mother, no children. The world community must stand together against ISIS. They must fight against them. They must put troops in when they're needed. I noticed today the Americans announced some more training troops. I know the federal government is thinking about also putting more troops into Iraq. We must all stand together because groups like ISIS feed on division. The reason, as was mentioned before, the army fell away was the division and corruption. The only way to defeat an evil like ISIS, a new evil, is by destroying them and being united to do that, no matter if we're Christian, Muslim, or any other group. Now, as a parliamentarian in New South Wales, we can help as much as we can push to make sure the resources are here for our community. We have to make sure that those members and families who come over from Iraq, who flee and can get here, are looked after. We also make sure that the families that are here already, who can't get their loved ones across, are supported. And finally, we must make it very clear in our parliament and to our federal parliamentarians that we are supporting a fight against ISIS, and we must support the communities here. Now, I know that discussions have been had within the state parliament about such things, and motion support and things like that, and there have been direct discussions with both Labor and Liberal MPs, because this isn't about politics either. This is beyond politics, between different political parties. I imagine in this room there are as many different political views, but what unites us is our stand against ISIS, and the belief and the determination that Iraq will stand together again as a free and democratic country. In the south, there is the security. The Consul General was explaining to me earlier today just how much better things have got in the south. It's not perfect, but no country is. But now we must make sure in the north that ISIS is removed. Because it isn't just a threat for people in Iraq and Syria and Iran, it's a threat to all of us. When we see our young people in Australia being recruited and being sent over, being indoctrinated here, the other side of the world, and then going on to become fodder for the war over there, that's a huge, huge problem for us in Australia. So we must all fight against such things.
I read a figure a few days ago that some 10,000 ISIS fighters have been killed so far. That's the estimates the Americans put on it. But they are being replaced by foreign fighters every day. We must stop that every which way we can. And we must talk to everyone else in our community and any possibility we have to talk about why this must stop. So, as the State Member for Prospect, you have my complete commitment to assist this community and to work with you. No matter what your background, no matter what your religious group, we are all one community and we are all facing one major evil together, and that's ISIS. If I can help with anything, if I can help with your family here, if I can perhaps do something by writing overseas to perhaps help visas and things like that, I will do whatever I possibly can, because we must stand together. And with that, you will always have with me. So thank you to the committee, thank you all, and I look forward to working with you. تفضل الشاعر صلاح زهرون لإلقاء شعر بمناسبة. لا يا داعش، لا يا داعش، ما تنول اللي تريده، ولا تظنها تطول ايدك عن نخل وتلوح تمره. الك اقرب كل هالنجوم السما، والعراق بجفك انت يلتهب يشتعل جمره. ولا تظن وجه مهوانه، كنا ابناء العراق الما نطخ الهام والله، ولا ابد نخضع لظالم، واجب نقصه ونبتره، ولا ابد مو من طبعنا. وحتى اللي مات من اهلنا لا تظن طايح تشوفه باقي شامخ مثل موت بقاع شجره. ورغم كل ذيك المآسي، ورغم كل ذيك المآسي سنين من مرت علينا، ورغم على خشوم الأعادي لازم ونبقى نعيش ونبني كل اللي تهدم، وتبقى تسهي بلادي حرة. ويا بن داعش لا تظنوا بيك نقبل، يا عفن مالك مكان، ولا نفس عدنا تودك، واللي غاد ابتعد عنا يا نتن يلبيك صفرة. والله وذراعك لقصة. أنا بن ذاك العراق، أنا بن دجلة وفرات، أنا بن ديك الجبال الما تهز الريح والله، ودوم تسهي سفوح خضرة. كم ربيع بعمري زرعتنا ينوى، وأنا كم شيخان عندي اللي وياهم من زمان سنين ذكره. وأنا من ذاك الجنوب سجل التاريخ اسمه واسم أمي يلوق بصره. أنا من ذاك الرافدين، أنا ابن الرافدين اللي خذت منه دروس عبره. وأنا من ذاك العراق اللي يبدي روح الما بخل بسنين عمره. وأنا أمي اللي علمتني شلون أشاقف، شلون أرد الحق لهن. والله ما هابت عمرها، ولا أبد شيلتها طاحت، عدها والله زنود سمرة. أنا صبي وهم يزيدي ومن شبك. أنا بن ذاك الصليب، وأنا مسلم سني شيعي. أنا كل ضيف بعراقي والزاهد كل مكان، ومن زمان يفوح عطره. بدي أعرف يا بن داعش شنها أصلك، منين فصلك، إيش خبلك، شنها تظنه. لقمة بيدك هالعراق تخسبالك، لا تجيسه يا وسخ وتشوف قدره. منين أنت؟ منين جيت بهالفتاوي وحللت كل الحرام؟ تذبح وتسفك دماء. احنا ننشد للمحبة ودوم ننشد للسلام. وانا خيرك وانت واختار تريده، وانا خيرك وانت واختار تريده من الاثنين. لو ترد منين جيت، ولو تشوف الماء ابد شفته بحياتك. وانا قلبي الخلق صبره. ويا وطن لا تشكي همك للغريب، ويا وطن لا تشكي همك للغريب الباع كل بخته وضميره.
احنا اولادك يا غاتي ما نبيعك، تبقى تاج على الرؤوس ودوم كل حجك اوامر نمتثل ونطيع امرك. I would like now to call our Iraqi poet Emil Gharib, and he's gonna actually say his poems in Syriac. والآن يتفضل شاعرنا العراقي أميل غريب ليلقي لنا إحدى قصائده بالمناسبة. Distinguished guests, Honorable Hugh and Guy, Committee of Council, the Iraqi Australian Council, representative of parties of Iraqi. I'll recite my poem in Assyrian, so probably it will be hard for you to understand it, but at least you will have an idea about an ancient language, and probably to be more familiar was a language when Jesus was on cross, was a language he called upon his father, Eli, Eli, lama nakhshabakta, which is, "Oh Lord, why you forsaken me?" أنا أشعر بفخر وأنا ألقي قصيدة باللغة الآشورية أمام نخبة من العراقيين، والبيان كان أنا نسيت يمكن الكل لكن حفظت الجزء المهم. ليس لنا خيار إلا خيار واحد هو الوحدة، اللي هي نعم لوحدة الشعب، لكن في مثل بالإنجليزي يقول unity not uniformity. We need unity not uniformity. القصيدة ملخصة عن عبور سنة، بعدين راح أقرأ معاناة الشعب. فيها اسم قلقامش وانكيدو، أكيد ملحمة قلقامش. I will mention one of Iraqi mythology which is known by Anuma Lish, and I will mention Gilgamesh and Enkidu. They were best friends. أورشيتا وضر أقمة، أورشيتا وضر أقمة أوحات قطيم قالة، ورن شنة من لاو تخنبل بنونخ، خنبل برونخ براما وقطالة، أورشيتا الناقوشة قوعيتا تخت لنا مخايا، أورشيتا وبنونخ بيشي أخجي واية أطريق واية، ورن شنة أبقى شيتا زورخ زضية ولي مخنطارة، كل يوم مرخاقة مصورة بدعتد كما يقورة يوم عوارة، أواهاتها طشوة بخيا من مخنيتها مننوة ودشتة، ورشيتها رخيقة مننوة إينا ننوة لبيت بشتة، ورشيتها عالقلقامش بلخذ بلاش عم خنبابة، شقالة رخمة بكل خك نشية وقاعدرانا بكل خط طلابة، ورشيتها الطريدة مقنتة وخنبة الجودة بتقطقط لاخا، ورشيتها على انكيدو، ورشيتها على انكيدو قماروا بشمخ صراخة، يا إلها آتم نابي، يا إلها آتم نابي بخي مدري بننوي ناشا، بخي قرمة بريزة بنونا وعتقد إيتا، بخي قرمة بريزة بنونا وعتقد إيتن قاو بياشا، أورشيتا ويونا نويا لا شو درخ غداقاي خيتا، تفرقا مديتا ملطة موتا وبالباوتا ننوي صمتا، أورشيتا ولانو بيلوخ وبنونك تشخلن علو خيارة، أورشيتا وخمتا بنونا علو زيادة وسقدلن مسبارة، أورشيتا البنونا مكمرة هيدون صدايا اديوم أنا بيوم الدينة برخي منه وبيش تبلخل عم ديانا،
شلاما الأمتا ظلمتا بكجخة وجنجارة شرشيتا وديوم تيخد منطق قالو ومدخلو خن كمالة جيتا, which is in your speech you were saying how we can help you. I think in this verse I'm saying you can be echo for our voice in the state parliament and in the federal as well. اليوم تيخ منطق قالو ومدخلو خن كمالة جيتا ومدخلو خن ايتن ايدا وديوم شيابو من تشعيتا اتيختانغ بدو الديلة يمه من خبقته وخنيتا ومدخلو خن بدو قاشد سكنت تخنبه ريشو قطيتا قد باخيتون عم دبتل قطلهم خلمه بلبه ميتا وطلب خرخمه على دا أمتا ديلا كل يوم أطرى شريتا مطيمن الله من قمت القو بشمت خيمه بيش قريتا مياسا دمه وشغال خقره شواقو بخشه ويرويتا أخدا أمتا قردلون زد أبزق طالب بشتوديتا إيكا أرقى إن كل ترقى دويرة قامو ومهيبي قضيتا يعني نوايا دخسن دنخ وجانوخ من خشة لمليتا يا ابني أمتي أطوريتا موديلا أينوخ نخزيتا كما يبالي تيلو نعورهم وأمتان بخيا ليلة كليتا وكما سميلي خيني بخازخ من لجناها أبزخ ضيتا أخياتهم تا وديوم بشتو آتن يمن داها بريتا وديوم بيت بار الصدرخ ومشتية بنونة خخيتا أماني لهد خليطخ ولت أغديخ تصبيتا ليوت آدم طرتها مجانتا قد أمرخلخ الدنيا تقنيتا يا أمواتر خومن الله ديلا بداوي آي خرديتا مطيمن الله مخدون لبو برقل أمتن مداقاويتا من ضاعلتا أديوم أمتن بنور تخينة دولا الهيتا كربت خن ببيوش لايا وقصص قرتي دوخة بيتا. Thank you. كان احتفالنا هذا وباسم اللجنة العراقية الأسترالية للتضامن مع الشعب العراقي أود أن أشكر كل من السادة هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق، أستراليا، منظمة الحزب الشيوعي العراقي في أستراليا، التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا، جمعية بغداد الثقافية، الجمعية الكلدانية الأسترالية، الحزب الديمقراطي الكلداني فرع أستراليا ونيوزيلند، المجلس القومي الكلداني، مركز البحوث المندائية، الحزب الوطني الآشوري، ملتقى سدني الثقافي، الحركة الديمقراطية الآشورية زوعة، كيان أبناء النهرين، حزب بيت نهرين الديمقراطي، اتحاد بيت نهرين الوطني، المجلس الوطني الكلداني السرياني العثوري، الجمعية الأكاديمية الكلدانية الأسترالية، ومؤسسة كوميل الخيرية الاجتماعية، جمعية الصابئ المندائيين، الجمعية الأسترالية العاشورية لمشاركتهم وشكرا. In concluding our gathering and on behalf of the Iraqi Australian Committee for Solidarity with the Iraqi people, I would like to thank the Committee of Defending Religious and Ethnic Groups in Iraqi Australia, Iraqi Committee, Communist Party Australia, Iraqi Democratic Stream in Australia, Baghdad Cultural Association, Chaldean Australian Society, Chaldean Democratic Party, Australia and New Zealand branch, Chaldean National Congress, Mandayan Research Center Incorporated, Assyrian Patriotic Party, Sydney Cultural Forum, Australian Democratic Movement, ZAWA, entity of Abna al-Nahrain, Beit Nahrain Democratic Party, Beit Nahrain Patriotic Union,
called in Syria Syrian Popular Council, called in Australian Academic Society, combined organization, the Sabayan Mandayan Association in Australia, Assyrian Australian Association, for their attendance and participation into this campaign. Also, I would like to thank Excellencies for having here and join us into our campaign. And thank you very much. يا موطنا للحب والأمجاد، ففي تراب أرضك الحميدة الطهور توالدت حضارة الأزمان، في سومر وبابل وفي ذرى آشور، وشرعت لوائح الحياة للإنسان، فلتزدهي يا موطني بمجدك الأحفاد، وشرعت لوائح الحياة للإنسان، فلتزدهي يا موطني بمجدك الأحفاد. عراق يا عراق يا عراق يا عراق، عراق يا عراق يا عراق يا عراق، يا موطنا للحب يا موطنا للحب والأمجاد، يا موطنا للحب والأمجاد، يا موطنا للحب والأمجاد.